as well. So first, I want to check your homework. Can you read some words for me this one? Week. Week. Yes, Week. 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 Rent. Rent. Good. Rent. Action. 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 Guy. Guy. Fiction. Fiction. Yeah. Monsters. Monster. Thrillers. Thrillers. Yes, very good. Now I want to check your grammar. Number 3. I will be the richest billion in the world in the future. So, what does it mean? Câu này mình biết là tôi sẽ trở thành một nhà tỷ phú Yes. giàu nhất trong tương lai. But billion không phải là tỷ phú. Billion no. Billion là một cái con số mà để chúng ta chẳng. For example, 1 billion dong. For example, yeah. Còn khi nói tỷ phú sẽ là billionaire. This one. Yeah, billionaire. Number 4. He can walk on water that is unbelievable. Anh ta có thể đi trên nước được. Wow, đi bộ trên nước được. Điều đó không thể tin được. Tuy nhiên mình không biết như thế này. Cái câu nghĩa của câu này it's okay. Tuy nhiên sẽ tốt hơn khi mà mình tách ra. Anh ta có thể đi bộ trên nước chấm. That is unbelievable. Khi mà chúng ta viết từ that ở đây thì hiển nhiên chúng ta đang nói là điều đó chính là cái việc này. Hoặc một là chúng ta sẽ tách câu ra that như thế này. Tức là một câu nó sẽ có chủ ngữ và động từ. Câu này cũng sẽ có chủ ngữ và động từ. Hai câu tách riêng ra. Còn nếu không, nếu chúng ta muốn viết dính vào với nhau thành một câu thì chúng ta phải nói rằng là he can walk on the water which is unbelievable. Thì cái which ở đây nó lại thay thế cho toàn bộ cả cái cụm phía trước này. Tuy nhiên trước nó phải có dấu phẩy. Ok. Yes, nó được gọi là mệnh đề quan hệ. Good. The next one, I don't like a drama because I find it very boring. But drama ở đây là một danh từ đếm được. Một lưu ý đó là danh từ đếm được nó sẽ không bao giờ đứng một mình cả mà nó phải được chuyển sang số nhiều, hoặc nó phải có mạo từ đứng trước. Mạo từ đó là hoặc in hoặc the. Và trong trường hợp này tôi không thích kịch nói chung. Vậy thì kịch nói chung ở đây chúng ta sẽ sử dụng số nhiều. I don't like dramas. Okay, because I find it really nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng là dramas ở đây thì đây là số nhiều. Thì tôi cảm thấy chúng thì phải là I find them. Yes. Thì yes, them ở đây nó sẽ thay thế cho dramas. Understand? Do you understand? Okay. Number 7. Whenever I watch comedy, I often laugh out loud. Yeah. But một lần nữa là comedy đếm được, cho nên chúng ta phải chuyển nó sang số nhiều. Đó là bất kỳ khi nào mà tôi xem những cái bộ phim comedies nào thì đó là comedies. Remember? Okay. Yes. If you watching. I don't like to watch movies that have monsters about snakes. What does it mean? Monsters about snakes? Câu này là tôi cũng thích xem những bộ phim có liên quan con quái vật về rắn. Yes. Quái vật mà rắn thì chúng ta không nói là monsters about snakes. No. We just say don't have maybe snakes. Snake monsters. Snake monsters. Yep, I think it's better for you. Bộ phim có, hoặc là chúng ta thay vì nói từ có thì chúng ta có thể nói là revolve, you know. Người ta thường sử dụng cái từ, let me see. Người ta thường sử dụng cái từ revolve around. Revolve around như thế này, để chỉ rằng là nó có một cái người hoặc là một cái vật nào đấy như một cái nội dung chính của một cái gì đó, như một nội dung quan trọng. Và từ này nó có nghĩa là xoay quanh đấy. Tức là tôi không thích những cái bộ phim mà
có, hoặc thay vào có chúng ta có thể nói là xoay quanh những cái snake monsters. Ok, cụm này gọi là xoay quanh. Xoay quanh. Xoay quanh tức là câu chuyện, chủ đề của nó là cái gì đấy, xoay quanh cái chủ đề là gì đấy. Ok, I think it's better for you. This one. Yeah. And that's it. So, do you have any question? No. Yeah. So, if you have any questions, please feel free to ask me. And now we move on to the next one. Once again, the story. In this part, I want you to listen to the story one more time, and then you have to translate in Vietnamese as usual. Now we start. Listen to the story. I have watched some thrillers that keep you tense and on the edge of your seat. Sometimes I have to shut my eyes if the movie gets too scary. My brother likes animated films. In animated films, there are no actors, just cartoon characters. My brother goes to the movies on Saturday afternoons with his friends. Okay, so can you translate in Vietnamese? Tôi có xem một vài phim kinh dị kỳ rằng nó tense. Tense, hồi hộp ấy ạ. Hồi hộp. Dạ, căng thẳng, hồi hộp. Tense. Và ở trên under ở trên cái cụm từ tiếp theo and under. This one. Cái cụm mà on the edge of này, chúng ta có hai cách nghĩ ạ. Nếu như mà chúng ta tách riêng ra cái cụm on the edge này không thôi thì nó lại mang nghĩa là đang ở trên bờ vực của cái gì đó, đang ở trên đà của cái gì đấy. Và khi mà chúng ta sử dụng cái cụm này thì thường nó lại mang nghĩa là tiêu cực. Nhưng trong cái phần này chúng ta không đề cập đến cái cụm on the edge of something, mà chúng ta đề cập đến cả cái cụm này luôn, đó là on the edge of your seat. Thì cả cái cụm này nó lại mang nghĩa là hào hứng và hào hứng mong chờ một điều gì đó, hoặc là lo lắng mong chờ một việc gì đó tiếp theo, đặc biệt là trong những bộ phim. Understand? It means very excited. This one. Very excited. Rất là hào hứng. Yes. Và mong đợi một cái gì đó tiếp theo, hoặc là lo lắng mong đợi gì đó diễn biến của câu chuyện như vậy. Bình thường tôi có suốt mai nhắm mắt rồi. Yes. Thì nhắm mắt lại, nếu như bộ phim Get You Can. Scary. Khi mà chúng ta sử dụng cái từ scared, mình thường hay sử dụng cái từ scared là sợ rồi. Sợ hãi. No, nhưng mà cái từ scary này nó là đáng sợ. This one. Chúng ta sẽ phân biệt hai cái từ này ạ. Khi mà chúng ta nói là I feel scared hoặc là I am scared thì cái từ scared đấy nó là sợ hãi, tức là mình bị sợ. Còn cái từ scary này nó là đáng sợ, tức là nó vẫn là tính từ nhưng nó là gây cho người ta cái cảm giác sợ hãi. Nó khác nhau ạ. For example, chẳng hạn như the movie is too scary, tức là cái bộ phim đó nó quá đáng sợ đi. Yeah. Còn khi mà chúng ta sử dụng đó là I am very scared when I watch this movie, nhưng mà tôi lại sợ hãi khi mà xem bộ phim đó. Understand? Yeah. Đó là sự khác biệt giữa hai từ. Next one. Tôi phải nhắm mắt lại nếu bộ phim càng đáng sợ. Yes. Và ở đây người ta sử dụng là too scary. Thì too
To ở đây chúng ta có một công thức là to nó sẽ cộng với tính từ hoặc là cộng với adverb. Thì khi đó nó lại có nghĩa là quá như thế nào đấy. Trong trường hợp này là quá đáng sợ. Yes. Quá đáng sợ. Choose. Okay. Anh trai của tôi thích phim hoạt hình anime phim hoạt hình. Yes, animated. Trong phim hoạt hình không có diễn viên, chỉ có nhân vật hoạt hình. Yes, nhân vật hoạt hình. Anh trai của tôi đi rạp chiếu phim. Yeah. Anh trai của tôi đi đến rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim vào trong chiều thứ bảy với bạn bè của anh ấy. Yes, vào những chiều thứ bảy với bạn bè của anh ấy. Good. Vậy thì trong phần này chúng ta sẽ có những cái cụm từ như sau, đó là keep you tense, tức là giữ cho bạn căng thẳng hay là khiến cho bạn căng thẳng. Thì cái từ tense ở đây nó là căng thẳng, hồi hộp. Yeah. Chúng ta có một cái cụm là on the edge of your seat hoặc là on the edge of one seat, tức là hào hứng, hoặc một cảm giác khác đó là lo lắng, mong đợi cái diễn biến tiếp theo của một cái gì đó, mong đợi điều gì sẽ diễn ra, có thể là trong một bộ phim, trong một vở kịch, vân vân. Shut my eyes là nhắm mắt lại. Yeah. Scary là đáng sợ. Animated films tức là cartoons. Okay. And yeah. Cartoon characters là nhân vật hoạt hình. Yeah, that's it. Đó là tất cả những cái từ mới. Understand? Do you have any questions? No. No, okay. So now I want you to listen to each sentence and then you have to repeat each sentence after that. Now we start. I have watched some thrillers that keep you tense and on the edge of your seat. I have watched some films that keeps you tense and on the edge of the seat. On the edge of your seat. On the edge of the seat. The. It's better for you to say the, not the. Yeah. On the. Yeah. On the edge of your seat. I have watched some thrillers that keep you tense and on the edge of your seat. I have watched some films that keeps you tense of the seat. Yeah, good. The next one. Sometimes I have to shut my eyes if the movie gets too scary. Sometimes I have to shut my eyes if the movie gets too scary. Yep, sometimes I have to shut my eyes if the movies gets too scary. Very good. My brother likes animated films. In animated films, there are no actors, just cartoon characters. My brother likes animated films. In animated films, there's no action, just cartoon characters. This one, ở đây chúng ta có một vài từ như sau, tức là người Mỹ người ta có khuynh hướng đọc không phải đọc là animated. Animated từ là người Anh hoặc là cái giọng khác đọc, còn người Mỹ người ta có khuynh hướng đọc từ này là animated. Animated. Yes, người ta sẽ thay cái từ T đó bằng từ D, nhưng mà chỉ thay trong cách đọc thôi ạ, còn từ thì không biết như vậy. Animated. Okay. Animated. Yeah, actors. Actors. Actors.
Actress. Cartoon. Cartoon. Okay, cartoon, cartoon. Cartoon. No, this one. Let me show you. Um, We don't say cartoon. No, cartoon. 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 Yeah, cartoon. Good. Characters. Character. Yeah, characters. Mình sẽ viết là âm ch, nhưng mà khi đọc mình không đọc là character mà là character. Character. Yeah, remember? So, my brother likes animated films. Can you? Em đọc lại câu. Yes. My brother likes animated films. In animated films, there are no actors. Actors. Just cartoon characters. Yeah, just cartoon characters. Very good. Cartoon characters. And yeah, so we just practice and we are familiar with this. Don't worry. Now we continue. My brother goes to the movies on Saturday afternoons with his friends. My brother goes to the movies on Saturday afternoons with his friends. Yes, my brother goes to the movies on Saturday afternoons with his friends. Good. Okay. So now I want you to read the whole story for me. Can you? I have got some feelings that gives you tense and on these exhausted. Sometimes I have to shut my eyes if the movie gets too scary. My brother likes animated films. In animated films, there are no actors, just cartoon characters. My brother goes to the movie on Saturday afternoons with his friends. Yes, very good. Okay. Just the word cartoon, not cartoon. Cartoon, những âm thứ hai á. Cartoon. Yeah, very good. So now I want to ask you some questions and you have to answer with keywords. Remember keywords. So, what have you watched? What kind of movie have you watched? Thrillers. Yeah. So, how do some thrillers keep you? Tense and on the edge. Tense. Yeah, tense and on the edge of my seat. So, what do you do if the movie gets too scary? To shut my eyes. Shut my eyes. And what does your brother like? What kind of movies does your brother like? Animated films. Animated films? And are there any actors or actresses in cartoons? Are there any actors or actresses in cartoons? No, they aren't. No, they aren't. So
Are there any characters, I mean cartoon characters in animated films? Um, No? Are there any cartoon characters in animated films? um, yes, yes, Yes? yes, yes. Yes, good. And when does your brother go to the movies? On Saturday afternoons. And who does your brother go to the movies with? His friends. Yeah, with his friends. Very good. So now I want to ask you some questions and try your best to answer with the whole sentence. Remember the whole sentence. So what kind of movies have you watched? I have watched some Some thrillers. thrillers. And how do the thrillers keep you? Thrillers that gives you tense on and on the X of the seat. No, this one. Khi mà chúng ta nói là that ở đây thì that ở đây nó lại thay thế cho cái some thrillers ấy ạ. Nó là mệnh đề quan hệ. Còn khi chúng ta trả lời cả câu chúng ta chỉ cần nói là some thrillers keep you or keep us tense and on the edge of your or on the edge of our seat. Understand? Yeah. Good. So, what do you do if the movie gets too scary? I have to shut my eyes. And when do you have to shut your eyes? The movie gets too scary. Yeah, when the movie gets too scary, or if the movie gets too scary. Good. So, what kind of movies does your brother like? My brother likes animated films. Yes. So, are there any actors or actresses in animated films? No, they aren't. So, what kind of characters are in cartoons? They are just the cartoon characters. Yeah, or you can say that there are just cartoon characters in animated films. And where does your brother go on Saturday afternoons? Where does your brother go on Saturday afternoons? My brother goes to the movies. And who does your brother go with? My brother goes to the movie on Saturday afternoons. With? Who does your brother go with? My brother goes to the movies on Saturday afternoons with his friends. Yeah, with his friend. With his friends. Very good. So now
I want to ask you some questions, but all the questions are random. Try your best to answer. So, what kind of movies does your brother like? My brother likes animated films. Yeah. So, what kind of movies have you watched that keep you tense? Uh, I have watched some thrillers. Thrillers. Yes. So, how do you feel when you watch some thrillers? Uh, some thrillers keeps you tense and on the edge of the seat. Very good. So, what do you do? Sorry. What does your brother do on Saturday afternoons? Uh, my brother goes to the movies. Mhm. And are there any actors or actresses in cartoons? No, they are. Okay. So what do you do if you feel scared when watching movies? Uh, I have to shoot my eyes. Very good. And who does your brother go to the movies with? Uh, his friends. Yeah. Are there any characters in animated films? Uh, in animated films, there are just cartoon characters. Very good. Just cartoon characters. Okay, and that's it. Very easy for you, right? Just simple. I think. Yeah. And now yeah. So do you have any questions? No, Okay. So now I want to ask you some questions. You have to answer what you see in the slide. So, what kind of movies have you watched? I have watched some thrillers. Thrillers. hmm And how do you feel when you watch some thrillers? Uh, some thrillers gives you tense and on the act of the seat. The edge, Act. yeah, of your Act. seat. Very cool. And the next one. So, what do you often do if you feel very scared when watching movies? Sometimes Sometimes. uh, What do you do if you feel scared when watching movies? I have to shut my eyes. Yeah, I have to shut my eyes. And what kind of movies does your brother like? Um, my brother uh, likes animated films. Very good. So, are there any actresses in cartoons? Are there any actresses in cartoons? You know, actresses. Uh, no, no. Mhm. No, yeah, good. À, cái từ này là actress, nó là từ, dạ, nó là danh từ ạ. Đó là cái diễn viên nữ ạ. Và khi thêm số nhiều thì phải là thêm es vào.
Và khi đọc chúng ta phải đọc là addresses. Nhớ là số nhiều. Yeah, good. The next one. So, what kind of characters in animated films? In animated film, there was just cartoon characters. Yeah, just cartoon characters. Cartoon. The next one. So, when does your brother go to the movies? My brother goes to the movies on Saturday afternoons. Yes, and who does your brother go with? His friends. Okay, cool. Yes, and that's it. Okay. Yeah, very good. So, let me see. Okay, this one. Your turn again. Fill in the blanks and read the whole story for me. I have watched some thrillers that gives you tense and on the edge of the seat. Sometimes I have to shut my eyes if the movie gets too scary. My brother likes animated films. In animated films, there are no actors, just cartoon characters. Yeah. Ở đây chúng ta chỉ cần nói là there are no actors, còn nếu không chúng ta muốn thêm vào đấy thì sẽ là actors or actresses, just cartoon characters. Good. Just cartoon characters. My brother go to the movies. Goes to the movie. Goes to the movies on Saturdays afternoons with his friends. Okay, very good. Okay, very nice. Yeah, I think so. So now, do you have any questions back then? No. Yeah, okay. So the next, just practice. Don't worry about your pronunciation or vocabulary. Just practice to make everything perfect. And this one, the story, one more time, I want you to listen to the story and then you have to translate into Vietnamese as usual. Now we start. He usually comes back with a stomach ache because he eats so much. Sometimes my father watches documentaries. Documentaries are about real things. You can learn a lot from watching a documentary. I watch documentaries with him sometimes, but I would rather see a good action film. Okay, can you? Anh ấy thường comeback quay trở lại. Anh ấy thường đau dạ dày. Đau dạ dày. Anh ấy thường đau dạ dày. Đau dạ dày. Bởi vì anh ấy ăn quá nhiều. Yes. Tức là sau khi xem phim ấy ạ, thì anh ta thường quay trở về với cái căn bệnh đau dạ dày bởi vì anh ta ăn quá nhiều. Okay. Sometimes. Thỉnh thoảng bố của tôi xem Documentary. Phim tài liệu gì đúng không? Yes, phim tài liệu, documentaries. Bố của tôi xem phim tài liệu. Cái gì thật? Real.
Real things. Thật là cái thật. Yeah. Phim tài liệu là về những cái điều thật, chẳng lại về những cái điều hàng ngày, về cuộc sống hàng ngày, real things, chứ không phải là hư cấu. Cái từ này nó sẽ khác nhau. Hay là không phải là những bộ phim tưởng tượng mà là bộ phim thật, về đời thật. You can learn a lot. Bạn có thể học nhiều từ bộ phim tài liệu. Bạn có thể học hỏi được nhiều thứ từ việc xem tài liệu. Tôi xem cái tài liệu some him sometimes. Tôi xem cái cuốn tài liệu. Tôi xem, thỉnh thoảng thì tôi lại xem phim tài liệu với ông ấy. Đang dịch đi gần thôi. Nhưng tôi cái gì hơn thích xem phim hành động hơn. Yeah. Nhưng tôi lại thích việc xem một bộ phim hành động hay hơn. Would rather hay hơn. Yeah, would rather sẽ cộng với động từ ở nguyên mẫu và nó là thích cái gì đó hơn. Okay. Understand? Okay. Very simple, right? Okay, just practice. So now, I want you to listen to each sentence and then you have to repeat each sentence after that as usual. Now we start. He usually comes back with a stomach ache because he eats so much. He usually comes back with a stomach ache because he eats so much. Good. Next one. Sometimes my father watches documentaries. Documentaries are about real things. Sometimes my father watches documentary. Documentaries. Mình không đọc là tari mà mình chỉ đọc ngay là tree. Documentary. Yeah, documentary. Documentary. Chúng ta có hai cách đọc như thế này, hoặc chúng ta sẽ đọc như giọng Anh là như thế này ạ. Documentary. Documentary. Có nghĩa là cái từ ở đây không phải là tari mà chỉ là tree thôi. Tree. Yeah. Documentary. Còn nếu cái thứ hai sẽ là Documentary. Documentary là giọng Mỹ thôi. Documentary. Nó sẽ tùy mình thôi. Documentary hay là documentary. Yeah, documentaries. Documentary are about real things. Documentaries are about real things. Very good. Yeah, again, can you? Sometimes my father watches documentary are about real things. Documentaries are about real things. Very good. You can learn a lot from watching a documentary. You can learn a lot from watching a documentary. You can learn a lot from watching a documentary. Yeah. You can learn a lot from watching a documentary. You can learn a lot from watching a documentary. Yeah, documentaries. Very good. The next one.
I watch documentaries with him sometimes, but I would rather see a good action film. I watch documentary with him sometimes, but I would rather see a good action film. Yeah, I watch documentaries with him sometimes, but I would rather to see a good action film. I watch documentary with him sometimes, but I would rather see a good action film. 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 Yeah, okay, Film. nice. Yeah. Film. So now I want you to read the whole story for me. Can you? Uh, no. Hello? He usually comes. He usually comes back with a stomach ache because he eats so much. Good. Sometimes my father watch documentary No. documentary Documentaries. documentary Yeah, documentary. Remember? documentary. Sometimes my father watch documentary art about real things. You can learn a lot from watching a documentary. I watch documentaries with him sometimes, but I would rather see a good action film Yeah, action film. action films. Yeah, very nice. Easy, right? Yeah, we just Ờ, practice. mấy cái gì đó khó Yeah. Đầu tiên thì khi mà chúng ta nói là documentary, thay vì nói là documentary, chúng ta là tree. Không phải là tree mà là tree. Yeah. Documentary. Yeah, very nice. Và khi đọc quen rồi thì chúng ta sẽ tự động đọc nhanh documentary. Yeah, very cool. Yeah. So now I want to ask you some questions and you have to answer with keywords as usual. Okay. So what what disease does he have when he comes back? Stomach aches. Stomach ache. Yeah, stomach ache. Stomach ache. So why does he usually come back with a stomach ache? Eats so much. Yeah, because he aches so much, for example. Yeah. So what kind of movies does your father watch? Documentary. Yeah, documentaries. And so what are documentaries about? About real things. Good. Real things. Okay. And what can you learn a lot from? What can you learn a lot from? From watching a documentary. From watching a documentary. So the next one. What do you often do with your father sometimes? What do you sometimes do with your father? Watch documentary. Yeah, watch documentaries.
So, what would you rather see? Um, action films. Action film. A good action film. Action film. A good action film. Is better for you to say that? A good action Okay. film. And that's it. So now I want to ask you some questions. Just try your best to answer with the whole sentence. Remember the whole sentence. So, what disease do you have when you comes back? Oh, sorry. What disease does he have when he comes back? He usually comes back with a stomach ache. Mhm. And why does he have a stomach ache when he comes back? Because he eats Much. 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 Yeah. Ending Much. sounds. I'm cool. Yeah. Good. What kind of movies does your father like? Mm. My father watched documentary Yeah. Sometimes. something. Sometimes. So, what are documentaries about? Um, documentary as about real things. Yeah. So, what are about real things? Um, documentary. Yeah, documentaries are about real things. Where can you learn a lot from? As you can learn a lot from watching a documentary. Very good. And the next one for you. So, let me see. What kind what kind of movies do you often watch with your father? Um, I watch documents with him sometimes. Good. Sometimes. And who do you often watch documentaries with? Who As do you often watch documentaries with? um, I would rather see a good action No, film. no, no, no. Nothing. Who And do you watch documentaries with? I watch documentary with him sometimes. Him? Him sometimes. Him? Who are he? Sorry, who is he? Him ông ấy. Tôi sẽ Who is he? Ông ấy là ai ạ? Him? Cái người mà được đề cập ở trên là ai ạ? anh ấy Dạ, he đấy thay thế cho ai ạ? khi đấy khi đấy con trai của ông ấy No, thay thế cho bố của tôi. và Thỉnh thoảng bố của tôi xem documentary, xem phim tài liệu. Và tôi thì tôi lại xem documentaries with him. Thì him ở đây chính là my father. Right? Yes. Okay. The next one. So, yes. What kind of movies would you rather see? I would rather see a good action film. See a good action film. Very good. Okay, cool.
So that's it for this part. And now I want to ask you some questions. All the questions are random. Try to answer. So, what kinds of movies does your father watch? My father uh, watches documentary. Hmm. And what about your brother? What disease does your brother have when he comes back home? Uh, he usually comes back with us egg. Hmm. And why? Um, because he eats so much. Hmm. And what do you often do with your father? Um, what do you often- um, What do you often do with your father? uh, sometimes my father puts documentary. Hmm. Good. So, what are documentaries about? Documentary as about real things. Hmm. Good. And what kind of movies would you rather watch? Câu hỏi cái gì? What kind of movies would you rather watch? Uh, I would rather see a good action film. Very good. And the next one. So, let me see. What can you learn a lot from? You can learn a lot from watching a documentary. Very Documentary. good. Documentary. Yeah, that's it. So now I want to ask you some questions. You have to answer without seeing the slide. So, what disease does your brother have when he comes back? He usually comes back with a stomach ache Why? because he eats so much. Very cool. And what kind of movies does your father watch? Um, my father, what watches documentary Documentaries. documentaries. Yeah. What are what are about reality? Um, documentary has Yes. about real things. Yes. So what are documentaries about? Documentary has about real things. Very good. And what can you learn from? Uh, you can learn from um, you can learn a lot from watching a documentary. Very good. And what do you often do with your father? Sometimes, sometimes my father uh, watching a documentary. Yeah, sometimes I watch documentaries with my father. Okay. And what would you rather see? What kind of movies would you rather see?
I would rather see a good action film. A good action film, and that's it. That's it. Mm. Yeah, easy, right? I think they are very easy for you. Um, Yes. Okay, your turn again. I okay. want you to fill in the blanks and read the story for me. He usually comes back with a stomach ache because he is so much. Sometimes my watches documentary, documentary, Documentaries, yeah. documentary, documentaries are about real things. Good. You can learn a lot from watching a documentary. Yeah. But I watched. I watch. Watch. I watch. Xem cái gì ạ? Documentary. Yeah, documentaries. I watch documentaries with him sometimes, but I would rather see a good action film. Yeah, I would rather see a good action film. Rather action film, film, Film. film, film, Yeah. Okay. film, Just focus on the word film, for example. Nó có cái âm l ở giữa nữa. Film. 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 film, film, Film. film, Film. Yeah. film, film. No, không phải là feel ạ. Feel là khẩu hình miệng của mình là feel là tròn ở cuối rồi, còn đây là film. Khẩu hình miệng của mình sẽ đóng lại. Film. Film, film, Yeah. Yeah. Very film, good. film. Có một vài điểm như thế này, đó là khi mà mình đọc thì mình nên tập trung vào những cái từ chính. Chẳng hạn như thỉnh thoảng khi mà mình quên cái cách mà người ta đọc như thế nào thì mình có thể nói là for example, chữ câu này: my mother likes dramas. Grammar, grammar, Yeah. She grammar. has a lot of favorite actors and actresses. Thì chúng ta sẽ nhấn trong một câu, chúng ta sẽ tập nhấn vào những cái từ mà chẳng hạn như là danh từ là động từ chính ấy, chúng ta sẽ nhấn vào từ đó, chẳng hạn như là she has a lot of favorite actors and actresses. Yeah, actors and actresses. For example, my father likes horror movies. Là chúng ta sẽ nhấn vào những cái danh từ chính trong câu vậy. Và chúng ta nên tập trung vào cái việc đó là nối âm. Chẳng hạn, for example, she also likes comedies. She laughs out loud. She laughs out loud. Laughs out loud. Okay. She laughs out loud. Yeah, if a comedy is very funny. If a comedy is very funny. Yeah. Try to link. Yeah. This is the way for us to make your pronunciation more natural. Đó là cách mà chúng ta sẽ làm cho cái phần vựng âm của mình nó tự nhiên hơn một tí. Okay. Yeah. For example, in animated films. Okay. My brother likes animated films. Likes. Yeah. Cứ là như thế này. Cái từ mà ending sound nó không phải là tự động mình cố gồng lên để mình đọc, mà khi mà mình đọc từng cái âm cuối chẳng hạn như khi mà mình đọc từng cái ending sound, cái âm cuối mà mình đọc những cái từ đó nó nhanh với nhau, nó tua nhanh lại với nhau thì tự động nó sẽ hiện ra cái ending sounds. Chẳng hạn my brother likes animated films. Chúng ta không cần đọc là likes animated films, mà chúng ta chỉ cần đọc là my brother likes animated films. Thì tự động khi mình đọc nhanh ấy và mình đọc đúng thì tự động nó sẽ nối âm với nhau, được gọi là linking. Understand? Understand? Okay. Yeah. So do you have any question?
No, Yeah. nothing. So yeah, before we finish, I want you to read this story one more time using linking and intonation. Remember? Linking and intonation. Chúng ta sẽ đọc đoạn tập này sử dụng các cách nối âm và maybe intonation, nhấn âm lên giọng xuống giọng. Now we start. Just practice. He usually comes back with a stomach ache because he eats so much. Sometimes my father watches documentaries. Documentaries are about real things. You can say that, yeah? Continue. Đọc từ đầu Yes. From the beginning to the end. He usually comes back with a stomachache. No. No, cái từ này nó không phải tận cùng bằng âm ch đâu ạ. Nó như thế này, nó tận cùng âm k. Stomach. Nên khi đọc nối âm sẽ là a stomachache. A stomachache. Yes. Stomachache. He usually comes back with a stomachache because he eats so much. As my father was documentaries about real things. Real things. You can learn a lot. You can learn a lot from watching documentary. I watch documentary with him sometimes. But I would rather to see a good action film. But I would rather see a good action film. A good action film. Right? A good action film. Yeah. A good action film. Yeah, this is the way that we link and we focus on intonation. Just practice. Don't worry about that. Yeah, okay, nice. Just practice. Okay, so until now, do you have any questions related to vocabulary or a story or anything? Do you have any questions? No. Yeah, okay. So try to do your homework and practice speaking English so that your pronunciation is better and better in the future. Okay. And that's it for today's lesson. So I have to say goodbye and see ya. Have a nice day. As last week we learned PM. Yeah. So next week we will learn in the evening, right? Okay. Yeah, so around 10 p.m. Okay, cool. Yeah, thank you. Goodbye and see ya. Goodbye. Thanks. Yeah. Thank you.